Thường thường là mọi người cái du lịch ấy, thì thường mọi người nghĩ đến cái đẹp, cái hay. Nhưng mà mình tập trung vào cái lượng khách mà họ muốn tìm hiểu cái thật của Hà Nội. Hanoi Backstreet Tour is a tour company run by Minsk motorcycle lovers. One of the places where you can easily catch them is the Square of August Revolution. Let's go. Wow, I love this. I love this. Living in Hanoi for years, I've had the opportunity to experience most corners of Hanoi. But this is actually the first time I'm experiencing the beauty of Hanoi from the rear seat of a Minsk motorcycle. I'm really curious about what's waiting for me on this trip. Let's go and experience Hanoi in a different way. Let's go. What makes Hanoi Backstreet Tour special is its slogan and way of introducing Hanoi. Here you can find the good, the bad, and the weird of Hanoi. I start the store with Hyde, an experienced tour guide of Hanoi Backstreet Tour. And my trip begins with a maze of back streets and a zigzagging alleyways. So, if you have a car, how can you live here? You live in the big street and you walk inside the Oh my God. The tour agency offers many amazing experiences such as cruising the off-roads and the trails of the Red River farming villages, exploring the parts unknown of Hanoi with zigzagging back streets and narrow alleyways and markets, enjoying the serene moments of Hanoi in the morning, street food, and exploring a vibrant Hanoi by night. In each destination, apart from the drivers, a tour guide leader would introduce in more detail the history as well as the lifestyle of Hanoians. Hanoi from this point of view is quite spectacular. So train past this place every day? This is the major attraction go to the meter and the South Vietnam. And, Wow. One day we have a 10 until 12 time the train spot here. Wow. And So the train passes by this place 10 to 12 times per day. whole day. Wow. Bởi vì mình sống ở khu Lò Đúc, khu gần khu Chợ Trời đấy. Thế thì mình cũng làm hướng dẫn viên du lịch cho khoảng 10 năm. Và mình thấy là có những cái phần mà đôi khi mình đưa khách về gia đình nhà mình, họ bị wow bởi những cái ngõ ngách ở trong nhà mình ấy. Thế mình thấy là họ rất là quan tâm cái này, họ rất là thích. Và mình show những cái cuộc sống hàng ngày, những cái câu chuyện, những cái trải nghiệm hàng ngày thì thấy là họ rất là thích. Văn hóa không chỉ là thể hiện qua cái điểm du lịch, cái đấy nó chỉ nói là một phần của Hà Nội, nó thậm chí là một phần rất nhỏ, nó như là cái phần nổi của tảng băng trôi ấy. Còn cái phần chìm của nó là 90% là nó về những cái cuộc sống thật, những cái gì đang diễn ra. Nó không phải như trong mấy bảo tàng. Đây là cái living museum, tức là cái bảo tàng sống về văn hóa, về ẩm thực, về con người, về cuộc sống, về những cái trải nghiệm mà người ta nhìn thấy. Nó như là bản giao hưởng về cuộc sống, lục thăng, lục trầm. Đấy. We've been with these guys today having a look at a lot of different areas that you wouldn't normally see. Experienced a lot of culture, a lot about your president. We've been down here to have a look at the way some people are living in Vietnam today, so it's been really good. It's amazing because you don't just see the touristy areas that they want you to see, down at the ground level. Like you hear the sights, the smells, the sounds. I think it's a great way to see the city. And what do you think about sitting behind a girl on a vintage Minsk motorcycle? It should be an amazing experience when you come to Hanoi Backstreet Tour. Mình nghĩ là cũng sẽ là khó vì không phải bạn nữ nào cũng có thể làm được. Thứ nhất là về xe thì chiếc xe này khung xe rất là lớn, nên là nếu như các bạn mà hơi thấp một xíu thì cũng rất là khó có thể điều khiển được xe. Ngoài ra thì khi đi tour với khách hàng thì mình thường sẽ là chở một khách và trong cả quãng đường mình sẽ nói chuyện với khách. Nên là khi mình lái xe thì vừa phải tập trung vào lái xe, vừa phải theo đoàn, theo anh em. Nên là mình nghĩ với con gái để tham gia với Hanoi Backstreet thì cũng thực sự là hơi khó khăn hơn so với
với các bạn nam, nhưng đó cũng là một cơ hội rất là tốt để chúng mình học hỏi thêm rất là nhiều. Thường thì khách du lịch khi đến thì họ thường sẽ ở phố cổ Hà Nội, thì họ sẽ thấy là những cái phố rất là nhỏ, những ngôi nhà rất là hẹp ở trong phố rồi, họ cũng đã thử những cái món ăn rồi, nhưng mà họ chưa được cái cơ trải nghiệm những cái cuộc sống thực sự của người Hà Nội. Nên là trong tour thì có những cái điểm nhấn rất nhất định, đó là khách có thể được đi tới chợ Giời tại phố Huế, họ có thể xem được những cái khu chung cư rất là cũ rồi và thử những cái món ăn rất là thường ngày của người Việt Nam. Are you ready for another Hanoi? Let's join our Minsk trip, experiencing the city through its real deals of Hanoians of this time. Taking a behind-the-scene ride on the back of a vintage Minsk motorcycle. Then Hanoi in your eyes should be different. One of the highlights of this city that I've always wanted to try is the newly developed hop-on, hop-off bus. It can offer me a unique experience that I've never had in 6 years living here. A look of the beautiful city from heights of more than 4 meters. The red open-top buses covers a route of 25 streets and 13 stops, taking visitors to the 30 most popular local tourist attractions. The 13.8-kilometer tour operates from 9 a.m. to 5 p.m. daily with a frequency of 30 minutes. And today's the day I can finally access this amazing tour of Hanoi. Wow. You know what? I think I have very limited view down here. I think it's going to be much better upstairs. You know what? Let's go upstairs and have a better view. Come with me. You know, this is actually my first time of, experiencing this. And it's so amazing. Like, I'm always usually driving the car and I have to always focus on the road. And just being, a passenger and especially being on the top of a bus like this, it's a new experience entirely. I mean, I want to do this over and over again. I've lived here for about 6 years now and I've never had this experience. This is wonderful. You guys should try it, really, trust me. Passengers can start their journey from any bus stops. The good view provides option for them to choose which destination they like, so they can hop off and explore the scene, then hop on anytime they want within their time range of their tickets. The bus is also equipped with really cool audio guides in 10 languages. The other tourists are enjoying this feature very much. I think it's pretty good. It gives me a very good idea about the city. I think the documentation is very good, and I like it. This trip really exceeds my expectation. A different view of Hanoi actually makes me feel like when I first came here 6 years ago. It's a very different feeling to describe. But I'm sure I'll hop on this bus again to put the image of Hanoi closer to my heart. So if you're a little bit exhausted moving around the city too much, in the next part of our program, I'll introduce you to the new kind of art. Imagine you can enjoy art anywhere, anytime you want in public space. Let's see how cool it is. Into Thin Hair is a long-term art in public project initiated and curated by Minsk Art Space with a view of building awareness and appreciation for art, particularly contemporary art. The second edition of the project includes a series of virtual artwork, which are to exist permanently in 10 public spaces in Hanoi. Audience can view and interact with the given artwork through a free online application. Cái dự án này thì đưa ra mọi người ra khỏi các cái khuôn viên không gian như là viện bảo tàng hoặc là nhà hát hoặc là sân khấu, mà đưa ra một cái không gian mới rất mở ngoài trời công cộng
và nó được mình nghĩ nó rất dễ lan tỏa và tạo được cho người xem một cái cảm xúc mới, một cái gì đó rất là thú vị thay vì việc là ngồi yên một chỗ hoặc là trong những không gian khép kín. Thì công nghệ thực tế ảo ở đây là khi bạn đến địa điểm cụ thể, bạn sẽ được trải nghiệm khoảng 10 tác phẩm trong Hà Nội tại các địa điểm khác nhau. Và các bạn thông qua cái ứng dụng này thì các bạn nhìn thấy sự vật hoặc là tác phẩm đang hiện hữu trong cái ứng dụng trên màn hình iPhone của bạn, nhưng nó không thực thể hiện bên ngoài một cách vật lý. Thì mình nghĩ là điểm này là điểm đặc biệt thú vị với nhất là những bạn trẻ ấy, thì các bạn có cơ hội nhiều hơn khi không phải đến một cái không gian nó quá là gò bó như nhà hát. Các bạn có thể trực tiếp ra ngoài đường và cảm nhận nó theo một cách rất là mới. So if you want to try something extraordinary when you go out this weekend, why don't you download the free app Into Thin Air 2 from Apple App Store or Google Play Store. Browse over all the information and plan a trip for yourself and your friends to come experience any artwork that you want.